Samia Suluhu naye yali vice president n'amaliriza ekisanja kya mukama we yali mukama we John Pombe Magufuli era naddamu kubanga alondebwa gye buvuddeko katono naye atuuse mukulembeze w'eggwanga erya Tanzania abamu kwabo bakulembeze b'amawanga ndowooza bajja kumala kuggwayo bonna ate n'omugole olunaku lwaleero naye abeere nga ajja okuba nga alayizibwa so akaseera ke tulimu kano ka convoy ezireeta abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo naye nga bwenkugambye sofa twakalaba abakulembeze b'amawanga gano agali mu mukago gwa East Africa tulabye wa Somalia Sheikh Mohammed tulabye wa Tanzania Hajat Samia Suluhu ate ne tulaba wa South Sudan Salva Kiir Mayardit nga naye atuuse mu kifo kino kakati nno waliwo n'omulala gwe bali mu kugulira era naye wuyo atuuse tugenda kubanga twongera okubanga tumukutuusaako n'okubanga tumukulaga naye nga bwenkugambye nti abasinga mukago guno ogwa East Africa mawanga wana agatuliranye be batuuse era tujja kubanga twongera okubanga tubakuwa mpola mpola era kiba kitegeeza nti ekyamazima mu kaseera katono nnyo okusinziira ku lukalala w'abagenyi abasuubirwa abayite abakulembeze b'amawanga the President Museveni we Kaguta Museveni Tibuhaburwa agenda kubanga naye atuuka abagendo abeetegese okumwaniriza bo batuuse dda okusinziira ku protocol nga bweyina okubanga egobererwa erigo omulungi atulaba mbadde nkugambako ko programu y'okulayira nga bwegenda okubanga etambula eyatugabanyiziddwako avunanyizibwa kulaba nga akulemberamu omukolo guno muyite director of ceremonies agenda kubanga oba oliawo atunnyonnyola omukolo bwegenda okubanga gutambula olwo najja kutuyitira ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda chairman Simon Mugenyi Byabakama naye abeere nga atunnyonnyola olutabaalo luno nga ssemateeka bwamuwa nga bannayuganda bamuwa obuyinza obwo muzimu ku nnyingo ezisinga okubeeza enkizo mu constitution ey'eggwanga erya Uganda basemateeka y'eggwanga erya Uganda ezimu ku nnyingo ezisooka power belongs to the people obuyinza buli mu bantu kati obuyinza mu kubeera mu bantu obuyinza obwo abantu babukwasa Simon Mugenyi Byabakama nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda era omulamuzi okulaba nga abayambako okutuukiriza obuyinza bwabwe nga balonda oyo gwe beetaaga kaakati amawulire gennyongera okubanga ndaba wano gennyongera okubanga nfuna n'ekifaananyi kyenkutuusaako ekyokuba nti munnakibiina kya NRM yaya kandidate waabwe mu kalulu akalondeddwa era akakubiddwa mu 2 and receive it in minutes. Okubanga batuuka nabeera nga atuuka era okusinziira ku communication ziba zitambula ziba zitulaga aleka tabadde wala nnyo nga balinze embeera bali bamala okubanga bakkalira mu bifo byabwe naye atuuke mu kifo wagenda okubanga atuula era kwe kulaba nga tiimu egenda okubanga emiriza pulezidenti we Kaguta Museveni etuula oba eyimirira mu kifo bagenda okubanga bamwaniriza era ebifaananyi bye tulaba asobola omusajja oyo wa pikipiki oyo omanyirangawo nti ddala emabega we waliwo omukulembeze ajja bano bonna tubalabye nga bajja misinde nga batuuka tulabyeko pikipiki kasolabangako wa pikipiki oyo golengera ku screen butereevu nabulambala ng'omanya nti omusajja ow'enkofiira alabika tali wala nnyo wagenda kubanga atuuka wagenda okubanga alayizibwa era okusinziira ku terefayina n'ekifaananyi kye twongera okubanga tulaba yatuuse dda kyambala yakadde kyamatagokka kitegeeza nti ali mu kyambalo ekyeru era n'akasana nga bw'okalaba kitegeeza kubanga agujjeyo bulungi nnyo mu mmotoka ye okulaba nga agenda kubanga awumbirako abawagizi be abamulindiridde dda mu kifo kino abajjudde okamala obukamazi so embeera bwetyo egenda maaso okubanga etambula omulungi atulaba era atugobera tuli mu kisaanyi kyamufuga ekkololo omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 okuba lunaku olw'ebyafaayo lunaku olugenda okusooka mu kisanja ky'omukulembeze w'eggwanga mu kisanja ekya 2026 We also have former president. We have the former president of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo. era bivudde mu kigambo ky'okuba nti binywezeddwa kati oyinza okukozesa ekigambo nti Ladies and gentlemen, abawagizi b'ekibiina ekya NRM mu byambalo byabwe bya kyenvu bali kujaganya bali mu kusagambiriza olyawo bakimezeza ku njala era nga kimuko ebyoleka essanyu eri We welcome His Excellency
the President and President-elect, the Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces. A big round of applause as the President assumes his position at the saluting dais. Salam Yunus! Hashma! Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, His Excellency the President and the Commander-in-Chief will proceed to inspect the parade. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda na Amiri Jeshi Mkuu, gwanda rasmi la kuaga iliyoandaliwa na Jeshi la Ulinzi ya Wananchi wa Uganda iko tayari kwa ukaguzi wako, Mheshimiwa Rais.
The parade commander, Brigadier General John Bosco Asinguza, has invited the President to inspect the parade. His Excellency the President is accompanied by the Chief of Defense Forces and Senior Presidential Advisor, Special Operations, General Muhoozi Kainerugaba. Distinguished ladies and gentlemen, the parade is constituted by the officers, men and women of the Uganda People's Defense Forces, the Uganda Police Force, and the Uganda Prison Service. At an appropriate moment, the parade participants will be joined by some arms of the Uganda People's Defense Forces. And these are the paratroopers under the Special Forces Command, the Artillery Division, the Motorized Infantry Division, some of the UPDF and aircraft systems, and finally, by some air platforms of the Uganda People's Defense Air Force. His Excellency the President and Commander-in-Chief, General Yoweri Kaguta Museveni, paying tribute to the national flags, the Uganda national flag and the Uganda People's Defense Forces flag. His Excellency the President, as he inspects the parade, is accompanied by the Chief of Defense Forces and Senior Presidential Advisor for Special Operations, General Muhoozi Kainerugaba, and the parade commander, Brigadier General John Bosco Asinguza. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, what you see before you is the modern, professional, and combat-ready and experienced elements of Uganda's armed forces, led by the UPDF. The story of the UPDF has been told for a long time, but each time it is always a fascinating story. The Uganda People's Defense Forces traces its humble beginnings to the National Resistance Army, a small guerrilla force that launched a people's protracted struggle in February 1981 after the rigged general elections in 1980. NRA was birthed on February 6, 1981,
under the leadership of then guerrilla and general of the resistance, Yoweri Kaguta Museveni. It was a tiny group of fighters, 42 in number, 27 of them armed, when they attacked Kabamba military barracks in Movende district, marking the start of the 5-year bush war under the then military dictatorship of Milton Obote. The NRA, now UPDF, has since moved the full cycle. They have evolved over time, and they are now a powerful armed force that has not only secured peace and security in the country, but has also contributed to peace and stabilization operations within our region. Therefore, we salute His Excellency the President and Commander-in-Chief for his visionary leadership over the years that has transformed a small guerrilla force into a powerful national army that is the Uganda People's Defense Forces. And as the parade progresses, when it is joined by the other arms of UPDF, the paratroopers, the artillery division, the motorized infantry division, some of our anti-aircraft systems, and the Uganda People's Defense Air Force, I'm sure our visitors and all Ugandans present here today and those following us from all over the country and beyond will understand what I've been talking about. His Excellency the President and Commander-in-Chief, General Yoweri Kaguta Museveni, is just about finishing inspecting the parade. He will thereafter be guided and ushered in to his position in the very, very important person's tent. And thereafter, we will witness the next drill activity, which will be the lowering of the presidential standard flag. Your Excellencies, Mheshimiwa Rais, kuwa ndio mwisho ukaguzi wa gwaride ya kuaga. Naomba kuendelea na gwaride, Mheshimiwa Rais. the parade commander has requested for permission from His Excellency the President and Commander-in-Chief to proceed with the parade. The next element of this parade, as I was highlighting a few moments ago, will be lowering of the presidential standard flag. Ladies and gentlemen, the lowering of the presidential standard flag will imply that the current term of office of the NRM administration from 2021 to 2026 will have come to an end. That event
will be followed by the swearing in processes after we have had a word of prayer from our members of the clergy led by the Archbishop of the Church of Uganda, His Grace, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu, and His Eminence, Sheikh Shaban Ramadan Mubaje, the Mufti of Uganda.